Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de voir la préparation de fichiers 3D pour l'impression de figurines. Après avoir ouvert le logiciel Litchi Slicer, je dépose le fichier que je veux imprimer. Je le déplace de 5 mm vers le haut pour qu'il ne soit pas en contact avec le plateau pour éviter les déformations dues au contact direct modèle plateau. Je fais une rotation vers l'arrière puisque les supports donc seront placés vers l'arrière sur l'arrière de la figurine, ce qui évite de dégrader on va dire toute la partie de devant en enlevant les supports. Donc je regarde comment se déroulent les différentes couches, voir s'il n'y a pas de souci particulier. Je vais faire une détection d'îlot, c'est-à-dire que le logiciel va regarder quelles sont les parties du modèle qui poussent dans le vide et qui auront donc besoin d'être supportées. Donc là on voit par exemple la base des pieds forcément, la base des doigts, certaines parties de l'armure, le pagne. Et je me lance dans la préparation. Donc je pars sur des supports moyens, ceux que j'utilise habituellement, avec une base, un raccord cône, c'est-à-dire entre le pad de la base et la tige du support, donc il fera 1,5 mm. Donc là je commence, je regarde les premières couches à 5 mm et je commence à poser des supports au niveau des pieds. Le modèle n'étant pas complètement symétrique, je ne peux pas utiliser donc la symétrie X. Donc je suis obligé de traiter tous les morceaux du modèle séparément. Sur ce modèle, j'ai laissé la vitesse normale pour montrer le temps que peut prendre la réalisation d'un supportage pour une petite figurine de cette taille-là. Le nombre de supports et les positions après se font un peu, on va dire empiriquement. C'est l'habitude, ça dépend du réglage de votre machine, de la vitesse à laquelle vous décollez les couches, le temps de polymérisation de chaque couche. Donc c'est un petit peu compliqué de donner des valeurs, on va dire, standards. Après voilà, c'est à l'utilisation, il faut tester et puis vous verrez si le supportage tient ou pas. Le supportage des pieds est terminé. Il n'y aura pas besoin de stabiliser vraiment la partie basse de la jambe vu le nombre de supports et on va dire la largeur de la base par rapport à la hauteur. Il n'y aura pas trop de problèmes. Donc là maintenant le but c'est de supporter tous les îlots, donc toutes les parties qui pousseraient dans le vide. Pour ce faire, donc en fait, je vais revenir là. Je vois par exemple, j'ai vu l'îlot des trois petits points du pagne, donc je les ai stabilisés. Je reviens sur les couches, c'est-à-dire que je baisse le niveau des couches et je stabilise à minima avec un point au centre de l'îlot et puis 2-3 points qui viennent stabiliser le tout. Et ensuite donc je me déplace sur les couches pour essayer de stabiliser, supporter et stabiliser, donc en mettant des supports des fois à droite et à gauche pour avoir quelque chose donc, qui me paraîtra stable à l'usage. Donc là en fait ça va être comme ça jusque quasiment en haut du modèle. Donc je vais vous laisser regarder ça.
that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Flashing red lights, driving at night. Windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more.
life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore.
Une fois le supportage terminé, j'affiche intégralement les supports dans un premier temps pour voir s'il n'y a pas de collision entre les supports et le modèle. Et là je sélectionne tous les supports et je vois en fait qu'il manque les raccords en cône. Donc je mets une valeur de 1,5 mm, donc là les raccords en cône ont été faits, ce qui permet d'avoir un meilleur maintien des supports. Je fais l'optimisation des supports, donc avec les parents, c'est réduire le nombre de supports utilisés. Et ensuite les traverses, donc pour stabiliser le modèle. Une fois que c'est fini, je vérifie en remontant les couches qu'il n'y a pas de problème sur le modèle et son supportage. Là vous pouvez voir les 6 modèles, donc les 6 personnages avec leurs accessoires. Pour se donner une idée, il me faut 15-20 minutes par personnage et entre 5 et 10 minutes par accessoire. Donc là on a à peu près 4 heures de travail et je finis par lancer l'export. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous verrons prochainement l'impression de ces figurines. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, cocher la cloche et un petit partage. Merci, au revoir. Life's too short to care